So I don't know இங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் we are going to complete. ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னால் என்ன, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட், ஸோ இது எல்லாமே லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். நீங்கள் யாராச்சும் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தீங்களா லாஸ்ட் கிளாஸ்? பார்த்தீங்களா? ஏதாவது டவுட்ஸ், எனி டவுட்ஸ்? So next we will see the topic today, which is a very important topic called corporate social responsibility. Section 135. So corporate social responsibility na enna, what is corporate social responsibility? Basically companies வந்து they take from the people. So society-க்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் corporate social responsibility. Okay, so where every company is required to help the society, help to develop the society. Okay, so basically if you see CSR, so company வந்து basically what happens here is company வந்து man, money, resources எல்லாம் சொசைட்டி கிட்ட இருந்து they are taking all this. human manன்றது workforce, human power, மணின்றது எக்கானமி, அதாவது லோன்ஸ், borrowings, ஷேர்ஸ். ஸோ பப்ளிக் வந்து கம்பெனிக்கு ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி. ரிசோர்ஸஸ் உங்களோட ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இது மூணுமே company takes from the society. So what company law says is when company is benefiting so much from the society, company should donate or contribute for the development of the society. ஸோ சொசைட்டி கிட்ட இருந்து வாங்கின கம்பெனி வந்து திரும்ப சொசைட்டிக்கு சிலது கொடுக்கணும். ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டொனேஷன் ஆர் சம் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இதுக்கு தான் தே இன்ட்ரடியூஸ் சம்திங் கால் சிஎஸ்ஆர். சிஎஸ்ஆர் மீன்ஸ் கார்பரேட் social responsibility. That is, they are responsible for the society's development. Who? Corporates. So இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are few applicability. CSR க்கு there is applicability, and CSR provisions are from section 135. CSR provisions are covered in section 135. So as per section 135, what is applicable? Which are the companies which are applicable for CSR? Every company having paid up capital, no, sorry, not paid up capital, turnover, net worth, net profit. These three are the categories. Turnover must be more than 1000 crores. Net worth must be more than 500 crores.
and net profit must be more than 5 crores in the preceding financial year. In the preceding financial year. If the company is triggered by any of these applicability, then the company must spend 2% of the average net profit earned during the preceding 3 financial years. Understand? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? So applicability க்கு preceding financial year பார்க்கணும். So for example, we are in which financial year? 26-27. So financial year 25-26. So we are in 25-26. So 24-25 oda financial year la we should see these three category. If 24-25 la CSR applicability is triggered means then financial year 21-22, 22-23 and 23-24 oda average net profits calculate in that 2% the company must spend. Understand? Any doubts? இதுதான் the crux of CSR applicability and CSR spending. So if you see something, CSR applicability is 3 criteria and 3 criteria. CSR spending க்கு அந்த 2% of average net profit. Next, CSR activities. So இப்போ வந்து இந்த CSR provisions வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா applicability spending okay. Activities na என்ன? What is CSR activities na? Schedule 7 of Companies Act 2013 ல சில activities list பண்ணிருக்காங்க. அந்த activitiesக்கு மட்டும்தான் company must spend. அது இந்த activities schedule 7ல mention ஆயிருக்கிற activities தவிர்த்து வேற spend பண்ணாங்கன்னா it does not qualify for CSR expenditure. Okay, so CSR activities, only certain activities are allowed as CSR expenditure. Which are those activities? Activities which are mentioned in schedule 7. Next, fourth main point pathina CSR reporting. So CSR reporting na basically disclosures in the financial statements and disclosures in board's report. This video call is cut. Close it. அத்தவனை இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. கூகுள் மீட் இது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ if you see in the boards reportன்றது தான் we were discussing in the last class. நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணீங்களா last class? boards report section 134 டிஸ்கஸ் பண்ணோம்.
ஞாபகம் இருக்கா? மறந்துட்டீங்களா? மறந்துட்டீங்க. ஸோ இந்த போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ன்றது பேசிக்காக என்னன்னா, இட் இஸ் அ ரிப்போர்ட் விச் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை த டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஓகே, ஸோ அந்த செக்ஷன் 134 போய் ரிவைஸ் பண்ணிங்க, ஸ்டடி பண்ணுங்க. சில ஷெட்யூல் செக்ஷன் 134 ரெட் வித் ரூல் 8 அண்ட் ரூல் 8A ஆஃப் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் ரூல்ஸ் 2014. இது மூணு இந்த செக்ஷன்ஸ் தான் இட் கவர்ஸ் போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட். ஸோ பேசிக்காக உங்களோட போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ன்றது என்னன்னா, ஒரு 25 to 30 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து கம்பெனி வந்து எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க டைரக்டர்ஸ். பேசிக்காக அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன இருக்குன்னா, கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் சம்மரி, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருந்துச்சு, எவ்வளோ டர்ன் ஓவர், எவ்வளோ இன்கம், எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ், எவ்வளோ பிபிடி, டேக்ஸ், பிஏடி, இவ்வளோ தான் சம்மரி. நெக்ஸ்ட்டு டைரக்டர்ஸ் யாராக மாறினாங்களா இல்லையா, ஆடிட்டர்ஸோட சேஞ்ச், ஆடிட்டர்ஸ் ஏதாவது மாறினாங்களா இல்லையா, ரிப்போர்ட், ஆடிட்டர்ஸ் ஒரு ரிப்போர்ட் வெதர் இட் இஸ் கண்டெய்னிங் எனி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் நாட். நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட மெட்டீரியல், ஏதாச்சும் மேஜர் மெட்டீரியல் சேஞ்சஸ், வெதர் இட் ஹஸ் ஹேப்பன், ஏதாவது ஃபயர் வந்துருச்சா, ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா, ஏதாச்சும் மெட்டீரியலான ஈவெண்ட் which has happened in that particular financial year. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனி ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி வந்து ஏதாச்சும் மெயினாக ஏதாச்சும் நோட்டீஸ் ஏதாவது இஷ்யூ பண்ணியிருக்கா, கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் மாதிரி இருக்கா, ஷேர் கேபிட்டல் ஏதாவது உள்ளே வந்திருக்கா, அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேறு என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி, சிஎஸ்ஆர் பாலிசி, ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி, இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் யாராவது மாறி இருக்காங்களா, புது டைரக்டர்ஸ் யாராவது வந்திருக்காங்களா, பழைய டைரக்டர்ஸ் யாராச்சும் சீஸாக இருக்காங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 25 பாயிண்ட்ஸ் வந்து போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் வந்து இந்த சிஎஸ்ஆர் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ பேசிக்காக என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு சிஎஸ்ஆருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதுலேருந்து ஏதாச்சும் லெட்ஸே லைக் இந்தந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோமா, இதுதான் அலௌடா, இது டிஸ்அலௌடா, அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இட் வில் கம் இன் த சிஎஸ்ஆர் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ பேசிக்காக இஃப் யூ சி த ஆக்ட் வந்து இந்த 4 பாயிண்ட் தான் மேஜராக கவர் பண்ணுது: அப்ளிகபிலிட்டி, ஸ்பெண்டிங், ஆக்டிவிட்டீஸ், ரிப்போர்ட்டிங். இப்போ இதுக்கு நடுவில் தான் இந்த அப்ளிகபிலிட்டி, ஸ்பெண்டிங், ஆக்டிவிட்டீஸ், ரிப்போர்ட்டிங், இதுக்கு சப் பாயிண்ட்ஸ் இதுதான் மேஜர் ப்ராட் 4 ஹெட்டிங்ஸ். ஸோ இதில் சம் நிட்டிகிரிட்டி பாயிண்ட்ஸ், சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ், சின்ன சின்ன லெட்ஸ் சே செக்ஷன்ஸ், subsections, இதெல்லாம் தான் you will be seeing in 135. Understand? 135 and Companies Act, CSR rules. CSR rules வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல் நம்பர் 1லேருந்து ரூல் நம்பர் 9 வரைக்கும் இருக்கும். அண்ட் செக்ஷன் 135 ஃபுல்லாகவே கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இது எல்லாமே இட் வில் கம் அண்டர் தீஸ் 4 சப் மெயின் ஹெட்டிங்ஸ். எனி டவுட்ஸ் still now? So first we will see the applicability. So this is basically your applicability. So first immediately preceding financial year தான் we should see. ஒரு கம்பெனிக்கு எப்போ CSR applicability trigger ஆகுதுன்னா immediately preceding financial year.
So as I said, first turnover of 500 crores or more. Sorry, net worth 500 crores or more. Turnover 1000 crores or more. Net profit 5 crores or more. So if any company is triggered in these three categories in the preceding financial year, then CSR provisions, entire CSR provisions is applicable for them. Entire CSR provisions is applicable. Understand? So if you see here, rule 3.1 என்ன சொல்றாங்கன்னா, every company, இந்த every companyல என்னென்ன include ஆகுதுன்னா, holding or subsidiaryயும் include ஆகுது, and foreign company also. So a company which is incorporated in India but it is a foreign company. Foreign company எப்படி இந்தியால incorporate ஆகும்னா, ஒரு branch மாதிரியோ மெயினாக ஒரு பிரான்ச் தான், ஒரு பிரான்ச்சாக இன்கார்பரேட் பண்ணுவாங்க, கம்பெனியாக இன்கார்பரேட் பண்ண மாட்டாங்க. இட் வில் ஒன்லி பி அ பிரான்ச். அந்த பிரான்ச் வந்து இந்த கிரைட்டீரியாவை ட்ரிகர் ஆனாலும் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் பிரான்ச் ஆல்சோ. Even though it is not a full-fledged company, even though it is only a branch office, still for the purpose of CSR calculations, it is considered as a full-fledged company. Understand? Second, holding company, subsidiary company. இப்போ ஒரு A company is their holding company, B company is their subsidiary company. இது ரெண்டுமே CSR provisionsக்கு we should see it separately. Holding company trigger ஆகாம subsidiary company trigger ஆனாலும் subsidiary company should undertake CSR activities. Holding companyக்கு need not. Holding company trigger ஆகலைன்னா it need not undergo CSR. ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸுமே செப்பரேட்டாக பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஹோல்டிங் ட்ரிகர் ஆகலாம், சப்சிடரி ட்ரிகர் ஆகாமல் இருக்கலாம். ஸோ எது ட்ரிகர் ஆகுதோ, எந்தெந்த கம்பெனி ட்ரிகர் ஆகுதோ, இட் ஹேஸ் டு அண்டர்கோ சிஎஸ்ஆர் ப்ரொவிஷன்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎஸ்ஆர் அப்ளிகபிலிட்டின்னு வந்துட்டாலே த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் வந்து இந்த சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி. The CSR committee must be constituted. So in the CSR provisions first thing வந்து பார்த்தீங்கன்னா CSR applicability. When CSR becomes applicable, what is the first thing the company will do is constitute a CSR committee. So basically this CSR committee is a subcommittee to the board. It is a subcommittee to the board. So main என்னன்னா இந்த CSR activities இருக்குல்ல, I told you the CSR activities. இந்த CSR activities எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்றது தான் இந்த CSR committee. So basically it is a committee where three or more members will form a committee, will be the committee. So CSR committee if you see, three or more members, one chairman, two members, one chairman, two members. They basically what they do is they constitute the CSR policy. இதுதான் உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து they constitute the CSR policy. CSR பாலிசின்றது என்னன்னா மெயின்லி they will decide the guidelines, scope, எதுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் பாலிசி. யார் மெம்பர்ஸ், அந்த மெம்பர்ஸோட அப்பாயிண்டிங் கிரைட்டீரியா என்ன, வாட் இஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன் டு பி அ மெம்பர், வாட் இஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன் டு பி அ சேர்மன்.
ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த பாலிசியில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பாலிசி பிரகாரம் தான் தே வில் கோ ஃபார் த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்சன் வந்து எக்ஸ் கம்பெனியில் வந்து சிஎஸ்ஆர் கமிட்டியோட சேர்மனாக ஆகணும்னா அவர் இந்த பாலிசியோட கண்டிஷன்ஸை கண்டிஷன்ஸை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் he can become a chairman of the CSR committee. Similarly, if one person wants to become a member of the CSR committee means for a particular company, Reliance company னே வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட சிஎஸ்ஆர் கமிட்டிக்கு ஒருத்தர் சேர்மன் ஆகணும்னா அந்த பாலிசியில் இருக்கிற என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸோ என்ன க்ரைட்டீரியாவோ he has to fulfill it. ஸோ இந்த பாலிசியை யார் டிசைட் பண்ணதா? இந்த மெம்பர்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க, இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து they will always recommend the activity CSR activities to the board. They will recommend the CSR activities. Understand the concept here. It is only a recommendatory in nature. Final decision to spend is taken by the board, not the committee. Committee only recommends the activities. Third, CSR spending approve the CSR spending. So சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த 2% calculation, இந்த 2% of the average net profit calculate பண்ணி இந்த அமௌண்ட் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி போர்டுக்கு அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. that we are approving this particular amount இந்த வருஷத்துக்கான ஸ்பெண்டிங். so that is CSR spending. so these three are the main agenda for a CSR committee. It's a main agenda. Always also remember, first CSR committee meeting will happen minimum once per year and before the board meeting. ஸோ போர்ட் மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிஎஸ்ஆர் மீட்டிங் நடக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் சிஎஸ்ஆர் மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்கமிங் போர்ட் மீட்டிங்க்கு. ஸோ எப்படி இருக்கும்னா 10 o'clock சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி மீட்டிங் இருக்கும், 11 o'clock போர்டு இருக்கும். ஸோ 10 o'clock மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே டிசைட் பண்ணி 11 o'clock நடக்கிற போர்ட் மீட்டிங்க்கு அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம்ஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. 11 o'clock போர்ட் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த சிஎஸ்ஆர் ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஐட்டம்ஸை வந்து போர்டு வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஆர் ரிஜெக்டும் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், இட் வில் ஹேப்பன் மினிமம் ஒன்ஸ் இன் இயர். ஏன் ஒன்ஸ் இன் இயர்னா எவ்ரி இயர் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகும் சிஎஸ்ஆருக்கு. ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளிகபிலிட்டின்னு வந்துருச்சுன்னா எவ்ரி இயர் இந்த ஸ்பெண்டிங் இது வரும். அப்போ வந்ததுன்னா நீங்கள் எவ்ரி இயர் ஒரு மீட்டிங் வச்சு தான் ஆகணும் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா இப்போ இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணலாம், இன்னொரு வருஷம் வந்து ஒரு டாய்லெட் கட்டி கொடுக்கலாம், 3வது வருஷம் வந்து ஒரு ஹெல்த் கேம்ப் நடத்தலாம். ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் மாறும். ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ஒன்ஸ் மீட்டிங் வில் பி கெப்ட். ஆக்டில் வந்து ஏதாச்சும் கம்பல்சரி மினிமம் மீட்டிங் ஏதாவது போட்டிருக்கா சிஎஸ்ஆருக்குன்னா கிடையாது. ஆக்ட் இஸ் சைலண்ட். ஸோ ஆக்ட் டசன்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மீட்டிங்ஸ், பட் based on the requirement of the law, we ourselves should conduct one meeting per year. Understand? Any doubts? So they should constitute a CSR committee. இப்போ இதுக்கு ஒரு exemption இருக்கு. Exemption to constitute a CSR committee. என்ன எக்ஸம்ஷன் இருக்கு? See, CSR committee ஃபார்ம் பண்றது வந்து இட் இஸ் நாட் a easy thing. ஏன் இட் இஸ் நாட் a easy thingனா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கம்பெனி let's take a company.
கம்பெனியில் வந்து எவ்வளோ டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க? மினிமம் டைரக்டர்ஸ். ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனினா 2 டைரக்டர்ஸ், பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனினா 3 டைரக்டர்ஸ், 1 பர்சன் கம்பெனினா 1 டைரக்டர். ஸோ மேக்ஸிமம் எத்தனை டைரக்டர்ஸ் இருக்கலாம்? 15 டைரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு. ஸோ 15 டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லா கம்பெனிக்குமே 15 டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்க. 5, 6, 7 அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அப்போ இப்போ 7 டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 7 டைரக்டர்ஸ்ல 3 பேரை பிக் பண்ணி ஒரு கமிட்டியா ஃபார்ம் பண்றதுன்றது இட் இஸ் நாட் எ ஈஸி திங். அதே மாதிரி அவங்களுக்கான ப்ராப்பர் ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்கா? அவங்க ஒரு சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்டை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்களா? அது வந்து ப்ராப்பராக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா? இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் எ ஈஸி திங். நம்ம சொல்லிடுறோம் ஒரு சேர்மன் 2 மெம்பர்னு. ஆனால் ஒரு கமிட்டிக்கு ஒரு கரெக்டான பர்சன் இருந்தால் தான் அந்த கமிட்டி வில் ஃபங்க்ஷன் கரெக்ட்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, அது வந்து ஷெட்யூல் 7ல மென்ஷன் ஆகலை, அதாவது அப்ரூவ்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் லிஸ்ட்ல இல்லை. கம்பெனி போயிட்டு 2 கோடி ரூபா அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது அந்த ஷெட்யூல்ல இல்லாத ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு கம்பெனி வந்து 2 crores ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ன ஆகும்? அந்த 2 crores திரும்ப கிடைக்குமா? கிடைக்காது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? நீ ஸ்பெண்ட் பண்ண 2 crores தப்பு, இட் இஸ் டிஸ்அலோடு அப்படின்றவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த வருஷம் சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்ட் பண்ணாத மாதிரி தான் கணக்கு. சிஎஸ்ஆர் ப்ரொவிஷன்ஸ் வரைக்கும் யூ ஷுட் பி வெரி 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 கேர்ஃபுல். சிஎஸ்ஆர் வந்து ஹைலி டெக்னிக்கல் அண்ட் வெரி எப்படி சொல்றது, ரிஸ்கியான ஒரு ஏரியா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெண்டிங் அமௌண்ட் வந்து பெருசா இருக்கும். நம்ம சொல்றோம் 2% நெட் ப்ராஃபிட் 3 இயர்ஸ்ன்னு. 3 வருஷம் நெட் ப்ராஃபிட் 300 crores வச்சுக்கோங்க ஒரு கம்பெனிக்கு. 300, 600, 900. 900 டிவைடட் பை 3 எவ்வளோ? அதுல 2% எவ்வளோ? 6 crores. 6 crores ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் கம்பெனி. 6 crores தப்பா ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 6 crores தூக்கிட்டு போய் கடல்ல போட்ட மாதிரி தான். கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுவான்? நீ வந்து நான் சொன்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணல, அதனால இந்த சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங்கை நான் கன்சிடரே பண்ண மாட்டேன்றோம். அப்ப கன்சிடரே பண்ணலனா அந்த வருஷம் சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். அப்படி அந்த வருஷம் சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னு நீங்க எதுல ரிப்போர்ட் பண்ணணும்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லயும் டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்லயும் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. அதாவது இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம், இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் தெரியாமல் நாங்கள் தப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? எம்சிஏ வந்து எம்சிஏ ஆர்ஓசி எல்லாரும் வந்து நோ, யூ ஆர் நாட் ஸ்பெண்ட், அது ஸ்பெண்ட்டுக்கு கணக்கு கிடையாது, ஸோ ஸ்பெண்ட் அகெயின் அப்படின்வான். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? திரும்ப 6 கோடி ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அது தவிர்த்து ஒரு டைரக்டருக்கும் 1 crore பெனால்டி பண்ணுவோம். எல்லா டைரக்டர்ஸ்க்கும் இது பண்ணுவோம். ஏன்னா கடைசியா போர்டு எது அப்ரூவ் பண்ணுது ஆக்டிவிட்டிஸ்? கமிட்டியோட பவர் வந்து வெறும் ரெக்கமெண்டேட்டரி. தட் இஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ ஹியர். கமிட்டியோட ஆக்டிவிட்டி வந்து இட் இஸ் ஒன்லி a recommendatory in nature. Who is taking the final decision? போர்டு இஸ் டேக்கிங் த ஃபைனல் டிசிஷன். போர்டில் 5 டைரக்டர் இருந்தாங்கன்னா 5 பேருக்கு 5 கோடி. ஸோ சிஎஸ்ஆர் எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? 6 crores. பெனால்ட்டி எவ்வளோ கட்டணும்? 5 crores. ஸோ மொத்தமாக 12 crores காலி. இது தவிர்த்து ஏற்கனவே நீங்கள் தப்பாக 6 crores ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ கேன் யூ இமேஜின் த வால்யூம் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் வில் கம்? Understand, this is the practical difficulties which is faced by the companies. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணாங்க, இப்போ இந்த சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி. ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்ல வரேன்னா, இது எல்லாமே அந்த கமிட்டி தான் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும். ஸோ அந்த கமிட்டிக்கு நீங்கள் ப்ராப்பரான பர்சன் போட்டால் தான் அவங்க ப்ராப்பராக அந்த கமிட்டியை ரன் பண்ணுவாங்க. சிஎஸ்ஆர் ப்ரொவிஷன்ஸும் ப்ராப்பராக போய் சேரும். ஸோ கமிட்டியில் மெம்பர்ஸ் தப்பாக போட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கமிட்டிஸில் ப்ராப்பரான பர்சனை கண்டுபிடிச்சி ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸம்ஷன் கொண்டு வந்தாங்கன்னா, எல்லா கம்பெனியும் பண்ண தேவையில்ல,
ஒரு சில கம்பெனிஸ் மட்டும் சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுங்க, மீதி கம்பெனி சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தாங்க. என்ன எக்ஸம்ஷன்? இன் a year, in a financial year, if a company is required to spend less than 50 lakhs on CSR activities, then it is exempt. Understand? அதாவது சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம எவ்ரி இயர் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோமா, சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங் 3 years ஆவரேஜ் போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபினான்ஷியல் இயர் 25-26க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 22-23 23 24 இந்த 3 வருஷத்தோட நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபினான்ஷியல் இயர் 25-26க்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ ஃபினான்ஷியல் இயர் 25-26க்கு இந்த 3 வருஷம் ஆவரேஜ் பண்ணி நெட் ப்ராஃபிட் அதில் 2% கால்குலேட் பண்ணோம். அந்த 2% அமௌண்ட் வந்து லெஸ் தேன் 50 lakhs இருந்ததுன்னா சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம். அப்போ அந்த 2% அமௌண்ட் வந்து 50 lakhs மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும்தான் சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி கம்பல்சரி கான்ஸ்டியூஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ இதுதான் வந்து கமிட்டி கான்ஸ்டியூஷனோட இது. ஸோ எவ்ரி கம்பெனி which triggers CSR applicability must constitute CSR committee. இது ஜென்ரல் ரூல். இதுக்கு ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. if in a financial year if CSR spending amount is less than 50 lakhs then the company is exempted from constituting a CSR committee. Understand? Next, the CSR committee composition. So 3 or more directors, out of which 1 director shall be an independent director. So நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஒரு சேர்மன் 2 மெம்பர், ஸோ மினிமம் 3 பேர், 3 பேருக்கு மேலேயும் இருக்கலாம். ஸோ அதுதான் 3 or more directors. அதில் ஒரு டைரக்டர் வந்து இண்டிபெண்ட் டைரக்டராக இருக்கணும். டைரக்டர்ஸ்லேயே ஐ திங்க் உங்களுக்கு சிலபஸில் டைரக்டர்ஸ் டாபிக் இல்லை, பட் உங்களுக்கு டைரக்டர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில க்ரைட்டீரியா ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க, சில சப் கேட்டகரி ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் த கேட்டகரி ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பேர் இண்டிபெண்ட் டைரக்டர்ஸ். ஸோ இண்டிபெண்ட் டைரக்டர்ஸ் தான் யார் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது, எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் பண்ணவங்க பேர் இண்டிபெண்ட் டைரக்டர்ஸ். பேசிக்காக அவங்களுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கம்மியாக இருக்கும், இல்லை இருக்காது. மற்ற டைரக்டர்ஸ்க்கும் கம்பெனிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் அதிகமாக இருக்கும், இவங்களுக்கும் கம்பெனிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் கம்மியாக இருக்கும். இந்த சென்ஸ் என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 3 பேர் 4 of us, நம்ம 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம 4 பேர் யார்? ப்ரொமோட்டர்ஸ். நம்ம 4 பேரும் தான் டைரக்டர்ஸ். ஸோ வி ஆர் ஆல் கனெக்டட் டு த கம்பெனி. இப்போ 5வது பர்சனாக ஒருத்தர் வராருன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் வந்து அவருக்கும் இந்த கம்பெனிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. இந்த சென்ஸ் அவர் வந்து இந்த கம்பெனியை ஃபார்ம் பண்ணல, இந்த கம்பெனிக்கு கேபிட்டல் போடல, இந்த கம்பெனிக்கு லோன் கொடுக்கல, எதுவுமே பண்ணல. அவரு இண்டிபெண்ட் டைரக்டர். ஹி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் இண்டிபெண்ட் டைரக்டர். ஏன்னா அவர் வராரு, அவரோட எக்ஸ்பர்டீஸை சொல்றாரு, அவரோட நாலேஜை ஷேர் பண்றாரு, அதுக்காக அவருக்கு ஒரு ரெம்யூனரேஷன் நம்ம கொடுக்குறோம், அவ்வளவுதான். ஸோ he is considered as an independent director. அது மாதிரி one independent director must be there in the CSR committee. என்ன ரீசன்? எதுக்காகனா சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல அவர் வந்து இது பண்ணக்கூடாது, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. வெரி சிம்பிள். என்ன நடக்கும் தெரியுமா சிஎஸ்ஆர் விஷயத்துல? இப்போ நான் இருக்கேன் ஒரு டைரக்டர், எனக்கு தனி பேர்ல ஒரு என்ஜிஓ இருக்கும்.
நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த கம்பெனியோட ஃபண்ட்ஸை தூக்கி அந்த என்ஜிஓவில் போடுவேன். என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த என்ஜிஓலேருந்து திரும்ப கம்பெனிக்கே ஃபண்ட்ஸை திரும்ப பேக் ரூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நிறைய நடக்கும், வேர் தே கன்வெர்ட் தட் பிளாக் மணி டு ஒயிட் மணி. சிஎஸ்ஆர்ன்றது என்ன, ஒரு டொனேஷன் பண்ணணும் அவ்வளோதானே. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு என்ஜிஓ ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு, இந்த என்ஜிஓ வந்து மக்களுக்காக சேவை பண்ணுறாங்க, மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்துகிறாங்க, மக்களுக்கு இது பண்ணுறாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என் ஃபண்ட்ஸை தூக்கி என்னோட என்ஜிஓலேயே போட்டுட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி காட்டி திரும்ப அந்த அமௌண்ட்டை வந்து என் கம்பெனிக்குள்ளேயே கொண்டு வந்துடுவேன். ஸோ ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி நான் கணக்கு காமிச்சிட்டேன், ஆக்சுவலாக அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கா இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த ரிமூவ் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டரை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்னா he will not allow this to happen because he is independent to the board. Understood? ஏன் இது இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் கொண்டு வந்தாங்கன்னு? இது ஆன் பண்ணிக்கவா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா கம்பெனியும் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் இருக்கும். இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ன்றது இது அதுதான் சொன்னேன். மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் ப்ரொவிஷன். இது வந்து இட் இஸ் அ ஜெனரல் ப்ரொவிஷன். ஓகே, கமிட்டியில் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் இருக்கணும். ஆனால் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் ஒரு எல்லா கம்பெனிக்கும் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் அப்ளிகபிலிட்டியானா கிடையாது. ஒரு சில கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும்தான் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் ஆர் அப்ளிகபிள். அதாவது எந்தெந்த கம்பெனிஸ்னா பெய்ட் அப் கேபிட்டல் 10 crores மேலே இருக்கணும், டேர்ன் ஓவர் வந்து 100 crores மேலே இருக்கணும். ஸோ இந்த சில கம்பெனிஸ்க்கு தான் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வில் பி கம்பல்சரி அப்பாயிண்ட் பண்ணியே ஆகணும்ன்றதான் ரூல். ஸோ அப்போ கம்பெனிஸ்க்கு சிஎஸ்ஆர் அப்ளிகபிலிட்டி இருக்கிற கம்பெனிஸ் பட் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்ளிகபிள் இல்லாத கம்பெனிஸ், சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி அப்ளிகபிள் ஆயிடுச்சு, இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆச்சா ஆகல, அப்போ என்ன பண்றது? should I still appoint an independent director? No need. So where a company is not required to appoint an independent director, then the corporate social responsibility committee will have 2 or more directors without the independent director. Understand? அப்போ நீங்க கேட்கலாம், சார் அந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஃப்ராட்ஸ் நடக்காதா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். நடக்கலாம். We don't know. We cannot put 100% இது செக், கம்ப்ளைன்ஸ் செக். ஒரு ரீசனபிள் இதுதான் ரீசனபிள் வாட் டு சே கண்ட்ரோல், ரீசனபிள் கண்ட்ரோல் only we can have on the company. We cannot have 100% control. நெக்ஸ்ட், ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு மினிமம் டைரக்டர்ஸ் எவ்வளோ? 2. ஸோ 2 டைரக்டர்ஸ் தான். ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி கூட நெட் ப்ராஃபிட் 5 crores வரலாம் இல்லையா? ஏன்னா ஐ செட் எவ்ரி கம்பெனினா ஈவன் இட் இன்க்ளூட்ஸ் 1% கம்பெனி, ஈவன் இட் இன்க்ளூட்ஸ் செக்ஷன் 8 கம்பெனி, ஈவன் இட் இன்க்ளூட்ஸ் நார்மல் பிரைவேட் லிமிடெட், பப்ளிக் லிமிடெட், லிஸ்டட், கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ், எவ்ரி கம்பெனி. அதுதான் நீங்க வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். எவ்ரி கம்பெனி இன்க்ளூட்ஸ் ஈவன் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ். Who are government companies? Companies which are owned or controlled by central government or state government or partly by central government, partly by state government, where more than 51% of the paid up capital. Understand? So அந்த கம்பெனிஸ்க்கு, ஸோ பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் 2 டைரக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னா those 2 directors will be the CSR committee directors that is members of the CSR committee. Next, foreign company will also have at least 2 persons, of which 1 person shall be specified as a CSR member nominated by the foreign company. So I told you, ஒரு foreign company na foreign branch இருக்கும். ஸோ 2 மெம்பர் தான். ஒரு மெம்பர் வந்து அந்த மெயின் கம்பெனிலேருந்து நாமினேட் பண்ண டைரக்டராக இருப்பார்.
So duties. So first duty என்ன formulation of CSR policy. Next வந்து recommend the amount of expenditure. Third வந்து monitor the policy from time to time. Next வந்து அந்த annual action plan. இந்த annual action plan தான் recommend the CSR projects or programs. ஒரு லிஸ்ட் போட்டு இவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க போர்டுக்கு. The list of CSR activities or projects. The manner of execution, the utilization of funds, monitoring or reporting mechanism, impact assessment. So basically if you see, so first point வந்து list the CSR activities. Second, manner of execution, அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த மேனர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன்றது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இட் இஸ் அ சப் டாபிக். நான் தான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு, இந்த ஃபோர் மெயின் ஹெட்டிங்ஸ் அப்ளிகபிலிட்டி, ஆக்டிவிட்டி, ஸ்பெண்டிங், ரிப்போர்ட்டிங். இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் அடியில் வர்றது தான் இந்த மேனர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன்றது. ஸோ சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ், how does a company spend amount on CSR activities? எப்படி அப்படின்னா there are two ways. One வந்து directly by the company. Directly by the company, அதாவது கம்பெனியே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஓல்டேஜ் ஹோமை இல்லை ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் ஹோமை அண்டர்டேக் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. இல்லை ஒரு வில்லேஜ், ஒரு கிராமத்துக்கு போய் அந்த கிராமத்தை தத்தெடுத்து அந்த கிராமத்துக்கு உண்டான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் ஸ்பான்சர் பண்ணுறது. இது டைரக்ட்லி பை த கம்பெனி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஏஜென்சி. Who is this implementation agency? Implementation agency na they can be NGOs appointed by the company. So where idhula eppadi nadakumna, company will give money to NGO, that NGO will spend to public. கம்பெனி வந்துப்பா எனக்கெல்லாம் டைம் இல்லைப்பா, ஐ டோன்ட் ஹாவ் டைம், நான் வந்து இந்த கிராமத்தெல்லாம் தத்தெடுத்து எல்லாம் பண்ணுறது நானே டைரெக்டாக பண்ணுறது கஷ்டம், ஏன்னா என்கிட்ட வந்து பீப்புள் கிடையாது, என்கிட்ட வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கிடையாது, ஆனால் என்கிட்ட அமௌண்ட் மினிமம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும், 20 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். அதனால என்னால் இந்த 20 lakhs எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு வில்லேஜுக்கு போயிட்டு இந்த வில்லேஜ், இந்த கிராமம், இந்த இடம் அப்படின்னு என்னால் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் கேன் பி டன்? ஸோ பட் நான் கம்பல்சரியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு என்ஜிஓவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவேன். அப்பா நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் எனக்கு பதிலாக நீங்கள் மக்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், எனக்கு ரிசீப்ட் கொடுத்துருங்க, நீங்கள் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்களோ அந்த ரிசீப்டை எனக்கு ப்ராப்பராக கொடுத்துருங்க. அந்த ரிசீப்டை வச்சு நான் வந்து என்னோட டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்லையும் என்னோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லையும் இந்தந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நான் இந்த 20 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன்னு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவேன், எம்சிஏக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ எம்சிஏ சாட்டிஸ்ஃபைடு, நானும் சாட்டிஸ்ஃபைடு, என்ஜிஓ ஆனால் நீங்களும் சாட்டிஸ்ஃபைடு, உங்களுக்கும் டொனேஷன் வந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஏஜென்சி. ஸோ இதுக்கு என்ன க்ரைட்டீரியானா, இந்த என்ஜிஓ வந்து சிஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் வந்து வாங்கியிருக்கணும். ஓகே, இந்த சிஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ன்றது என்னன்னா, இட் இஸ் a number allotted by Ministry of Corporate Affairs. It is allotted by Ministry of Corporate Affairs, where they will say that you are allowed, you are a registered organization for this particular CSR activities. இந்த CSR registration number எப்படி வாங்கணும்னா, the NGO must file a form called CSR1 with MCA. ஸோ இந்த CSR1ன்ற ஃபார்மை ஃபைல் பண்ணி அதில் அந்த என்ஜிஓட டீட்டெயில்ஸ், பேன்,
யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸு, இந்த கம்பெனி எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு, இதுக்கான ஃபார்மேஷன் சர்டிஃபிகேட்டு, ஃபார்மேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர், இது எல்லாமே எம்சிஏக்கு சப்மிட் பண்ணிவிட்டு இந்த சிஎஸ்ஆர் ஒன்னை ஃபைல் பண்ணுவாங்க. இந்த சிஎஸ்ஆர் ஒன் ஃபைல் பண்ணோடனே இந்த சிஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அலாட் ஆகிடும். இது வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட். இது வந்து இட் வில் கம் பை வே ஆஃப் அ சர்டிஃபிகேட். ஸோ இந்த சிஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கிற என்ஜிஓஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த கம்பெனி கேன் கிவ் த மணி. சிஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இல்லாத கம்பெனிஸ்க்கு எனி கம்பெனி ஷுட் நாட் கிவ் த மணி ஃபார் ஸ்பெண்டிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்ஸ்? டைரக்டா பண்ணலாம், அப்படிதான் பண்ணி ஆகணும், வேற வழி இல்லை. நீங்க டைரக்டா பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒரு என்ஜிஓ மூலியமா பண்ணலாம். ஆனா அந்த என்ஜிஓக்கு இந்த சிஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கணும். அப்படி அந்த என்ஜிஓக்கு இருக்கிற சிஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கிற என்ஜிஓ உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலன்னா டைரக்டா கோ ஃபார் டைரக்ட் ஸ்பெண்டிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Next, in the modalities of utilization of funds. Next, monitoring and reporting mechanism for the projects. இதுதான் நான் சொன்னேன். Monitoring or reporting mechanism is basically உங்க FS, boards report, CSR report. CSR reportனு ஒன்று இருக்கு, அதையும் அனெக்ஸ் பண்ணணும் போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ல. நெக்ஸ்ட், டீடைல்ஸ் ஆஃப் எனி இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட். ஸோ இந்த இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்ன்றது என்னன்னா பேசிக்லி நம்ம கொடுத்த அமௌண்ட் வந்து வாட் கைண்ட் ஆஃப் an இம்பேக்ட் இட் ஹஸ் டேக்கன் ஆன் த சொசைட்டி. இப்போ நம்ம வந்து நான் ஒரு கம்பெனி 1 crore கொடுத்துருக்கேன் சொசைட்டிக்கு. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்ஃபனேஜ் ஹோமுக்கோ ஏதோ ஒரு ஹெல்த் கேம்புக்கோ எதுக்கோ நான் கொடுத்துருக்கேன். அது என்ன இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சு அதை அசஸ் பண்றது பேர் தான் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட். எவ்வளோ பேர் அதனால பெனிஃபிட் ஆனாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ டியூட்டிஸ் ஆஃப் த போர்ட். ஸோ ஒரு கம்பெனி ஒரு சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் பண்ணும்போது போர்டோட டியூட்டி என்ன? ஃபர்ஸ்ட், அப்ரூவ் த சிஎஸ்ஆர் பாலிசி. கொடுத்த பாலிசியை வந்து ப்ராப்பரா ரிவ்யூ பண்ணி அப்ரூவ் பண்றது. நெக்ஸ்ட், டிஸ்க்ளோஸ் ஆஃப் த பாலிசி இன் த ரிப்போர்ட். அதுதான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியல, போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ல ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி, சிஎஸ்ஆர் பாலிசின்னு நிறைய பாலிசிஸ் மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பாலிசி இஸ் சிஎஸ்ஆர் பாலிசி. நெக்ஸ்ட் வந்து composition of the CSR committee and the projects which is approved by the board on the company's website. எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நம்ம அப்ரூவ் பண்ணுறோன்றது கம்பெனியோட வெப்சைட்டில் போடணும். நெக்ஸ்ட், ensure that the activities are included in the policy of the company are taken up by the company. ஸோ எந்தெந்த பாலிசி, இந்த பாலிசியில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தான் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களான்னு என்ஷோர் பண்ணிக்கணும். கிளியர்? So what is the amount? இதுதான் CSR spending amount. You read this paragraph. Mm. 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 புரிஞ்சுதா? எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்ஸ் இன் 3 years or once in 2 years. It is every year. Next, 2% of the average net profit of the immediately 3 preceding financial year. Immediately 3 preceding financial year. So financial year, for financial year 25-26,
3 immediately preceding financial year is 22-23, 23-24 and 24-25. Understand? This add everything divided by 3 into 2%. Next, company shall give preference to the local area and areas around it where it operates for spending the amount earmarked for CSR activity. நான் கம்பெனி வந்து தமிழ்நாட்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டு நான் போய் டெல்லியில் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. தமிழ்நாட்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணால் தமிழ்நாட்டில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். சென்னையில் இன்கார்பரேட் பண்ணால் சென்னையில் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் சென்னைக்கு கொடுக்கணும். சென்னையில் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து எங்கே வேணால் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். சென்னையில் கம்பெனியை போட்டுட்டு நான் ஆந்திர பிரதேஷ்லேயோ கர்நாடகாலேயோ ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன் எதுனாலனா நான் ஃபஸ்ட்டே உங்ககிட்ட சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த சிஎஸ்ஆர் பற்றி எடுக்கும்போது நான் என்ன சொன்னேன், மணி, மேன் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து நம்ம சொசைட்டிக்கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம். ஸோ சென்னையில் இன்கார்பரேட் பண்ணால் எங்கேருந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எடுப்பீங்க? சென்னையிலேருந்து. யார் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க? சென்னை பீப்புள். எங்கேருந்து ரிசோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க? சென்னையிலேருந்து. அப்போது சென்னையிலேருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு நீங்கள் ஆந்திர பிரதேஷ்லேயும் கர்நாடகாலேயும் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எங்கே எடுக்கிறீங்களோ ரிசோர்ஸஸை அங்கே தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் திஸ் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபார் இட். இது வந்து தே வில் ஆஸ்க் யூ ஆஸ் இந்த கொஸ்டின், கேஸ் லா கொஸ்டின். Company was incorporated in Tamil Nadu. The company was A Private Limited was incorporated in Tamil Nadu. The company was required to spend 50 lakhs on CSR activities. The company spent amount in New Delhi. Is the CSR spending valid? No. As per the provisions of Companies Act 2013 or as per the provisions of section 135 of the Companies Act 2013, local preference must be given to the company where the company operates. So in the given case the company was incorporated in Chennai, therefore the preference for CSR spending must be in Chennai. In the given case the company spent the amount in Delhi, which is not tenable. In the point ரொம்ப முக்கியம், which is not tenable. tenableனா not acceptable. இந்த மாதிரி சில லீகல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களோட பேப்பரில். which is not tenable அப்படின்னீங்கன்னா then you are correct. understand? நீங்கள் டக்குன்னு அமௌண்ட்டு பார்த்துட்டீங்க, ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்னா முடிஞ்சிச்சு. தப்பு. ஆன்சர் இஸ் ராங். ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா? ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? லோக்கல் ஏரியாவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட். ஒரு கம்பெனி 3 வருஷம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு 3 ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்லியிருந்தோம். கம்பெனியே போன வருஷம் தான் இன்கார்பரேட் ஆச்சு. போன வருஷம் இன்கார்பரேட் ஆன உடனே 5 crores ப்ராஃபிட் பார்த்துருச்சு. ஏதோ ஒரு ரீசனுக்கு கம்பெனிக்கு 5 crores மேலே வந்துருச்சு. அப்போ என்ன பண்ணுறது? 3 ப்ரிசீடிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் இல்லையே, இல்லை கம்பெனி வந்து 2 years தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 22-23, 23-24 சாரி 23-24 கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணாங்க. ஸோ 23-24 ஒரு அமௌண்ட் ப்ராஃபிட் வந்து லேட்டஸ்ட் சே 3 crores வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? 24-25 ப்ராஃபிட் வந்து 6 crores. A company incorporated in financial year 22-23. okay, sorry 22-23 இல்ல 23-24. இல்ல 22-23 வச்சுக்கோங்க. let us take 1st August 2023. ஓகேவா? 1st August 2023. இந்த 1st August 2023 கம்பெனிக்கு க்ளோசிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ? க்ளோசிங் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து 31st March 2024. கரெக்டா? கம்பெனி இன்கார்பரேட்டட் இன் August 2023. ஃபினான்ஷியல் இயர் எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுவோம்? 31st March 2024 க்ளோஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த August 23க்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது, கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ, நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஸோ ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜான்வரி, ஃபெப்ரவரி, மார்ச். ஸோ 8 months. ஸோ இந்த 8 monthsல அஸ்யூமிங் கம்பெனியோட நெட் ப்ராஃபிட் வந்து
3 crores வச்சுக்கோங்க நெட் ப்ராஃபிட். இது 23-24 இப்போ 24-25 அதாவது 1st ஏப்ரல் 24லேருந்து 31st மார்ச் 25 கம்பெனியோட நெட் ப்ராஃபிட் வந்து 7 crores. ஸோ ஃபினான்ஷியல் இயர் இப்போ நம்ம எதில் இருக்கோம் 25-26க்கு அப்ளிகபிலிட்டி சிஎஸ்ஆர் அப்ளிகபிலிட்டி வந்து எந்த இயருக்கு பார்க்கணும் ஃபினான்ஷியல் இயர் 24-25க்கு பார்க்கணும். ஸோ 24-25ல more than 5 crores எஸ் more than 5 crores because it is 7 crores. ஸோ 7 crores more than 5 crores சிஎஸ்ஆர் எஸ். அப்போது வாட் இஸ் ஸ்பெண்டிங் வந்து 2% on average 3 years net profit. கரெக்டா? 3 years net profit. ஆனால் 3 years இருக்கா இல்லை 2 years தான் இருக்கு. எப்போ 3 and 7 அதாவது 22-23 23-24. ஸோ 22-23 சாரி 23-24 23-24ஓட நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 3 crores. 24-25ஓட நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ 7 crores. ஸோ 10 divided by 2 தான் எடுக்கணும் 3 எடுக்கக்கூடாது. ஸோ 5ல் 2% which is 10 lakhs. இதுதான் calculation. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ எத்தனை வருஷம் ப்ராஃபிட் அவைலபிளாக இருக்கோ அத்தனை வருஷம் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும். லெட்டஸ்ட் டேக் இந்த கேஸில் கம்பெனியே 24-25ல தான் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. 24-25லேயே இது வந்துருச்சுன்னா 7 crores வந்துருச்சுன்னா 25-26க்கு ப்ரீவியஸ் இயர் எவ்வளோ எடுக்கணும் 7 crores அதில் 2% அவ்வளோதான். ஸோ 7 into 2%னா 14 lakhs. Understand? If the company is having less than 3 years, how many ever years is available that divided by number that many years average இருக்கும். 2 னா 2, 1 னா 1 தான், 3 னா obviously உங்களுக்கே தெரியும் divided by 3. anything more than 3 years company 5 years 6 years இருந்தாலுமே நீங்க லாஸ்ட் 3 years தான் எடுத்தாகும். 3 yearsக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நீங்க எவ்வளவு இயர் அவைலபிளா இருக்கும் அவ்வளவு இயர் எடுக்கணும் நீங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது பண்ணீங்க இந்த பாராகிராஃப். ம் ம் pursuance of its CS. ஸோ எத்தனை இயர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அத்தனை இயர்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும். அதுதான் he is also saying.
ஸோ இந்த பாயிண்ட் பாருங்க, surplus arising out of CSR activities. So what is the meaning of surplus arising out of CSR activities? Now let's say ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றேன், ஏதோ ஒரு CSR ஆக்டிவிட்டி. லெட்ஸ் சே ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் சம்திங். அதனால கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் கெயின் வந்துருச்சு கம்பெனிக்கு. எப்படின்னா லெட்ஸ் சே ஒரு பர்டிகுலர் ஃபுட்பால், ஸோ ஒரு பிளேயர் ஒருத்தர் இருக்கான், அந்த பிளேயருக்கு வந்து கம்பெனி வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க, அவனோட ஃபுட்பால் கெரியருக்கு அவனுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கி கொடுத்து அந்த மாதிரி ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. அவன் என்ன பண்ணுறான், நல்லா விளையாடி அமௌண்ட்டு சம்பாதிச்சிட்டான். அப்போது என்ன ஆகுனா, இந்த அமௌண்ட் வந்து யாருனால வந்துச்சு, கம்பெனினால வந்துச்சு. ஸோ இந்த சர்ப்ளஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா, கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுனால ஒரு பாப்புலாரிட்டி கெயின் ஆகி அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட், அது மூலியமாக ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கலாம். ஒரு லெட்ஸ் டேக் ஒரு கவர்மெண்ட் கிராண்டோ சம்திங், ஒரு ப்ராஃபிட்ஸோ ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கலாம். அப்படி என்ன ஆகும், இந்த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி மூலியமா வந்த அமௌண்ட் இது, இட் இஸ் நாட் பை வே ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ சிஎஸ்ஆர்ன்றது பேசிக்லி இட் இஸ் அ ஸ்பெண்டிங், இட் இஸ் நாட் அ பிஸ்னஸ். ஸோ அப்படி எனி அமௌண்ட் விச் இஸ் ரிசீவ்டு பை வே ஆஃப் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி திரும்ப அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு தான் போடணுமே தவிர இட் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் பை த கம்பெனி ஃபார் பிஸ்னஸ் பர்பஸஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மெயின் சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறான்னா, சிஎஸ்ஆர் மூலியமா நீங்கள் ஏதாச்சும் அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ணீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும், உங்களோட பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So any surplus arising out of CSR activity shall not form part of the business profits. It should be plowed back into the same project, be transferred to the unspent CSR account. In the unspent CSR account I will come, and transfer such surplus to a fund specified in schedule 7 within a period of 6 months from the date of financial year. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த schedule 7 நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு, ஷெட்யூல் 7ல தான் ஆக்டிவிட்டீஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ இந்த ஷெட்யூல் 7ல சில ஃபண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து பிஎம் கேர் ஃபண்ட். இந்த பிஎம் கேர் ஃபண்ட்னா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்ட் தெரியாதா? ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபண்டாச்சே, கோவிட் டைமில் வந்தது இந்த ஃபண்டு. ஸோ பேசிக்காக என்னன்னா, நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ஃபண்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஃபண்டுக்கு பேர் பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்ட். அதாவது அவர் ஒரு ஃபண்டு கிரியேட் பண்ணி மக்களை நான் கேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபண்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது என்னன்னா, அந்த ஃபண்டில் நம்ம அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணோம்னா அது வந்து டைரெக்டாக மக்களுக்கு தான் போய் சேரணும். That money should be used for the welfare of the people. So இந்த PM care fund வந்து in one of the approved CSR funds. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா Clean Ganga fund. அதாவது நம்ம கங்கா ரிவர் இருக்குல்ல, கேஞ்சஸ். ஸோ கேஞ்சஸ் ரிவரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க பீப்புள் கிட்டேருந்து, அதுக்கு பேர் தான் க்ளீன் கங்கா ஃபண்ட். ஸோ இந்த க்ளீன் கங்கா ஃபண்ட், பிஎம் கேர் ஃபண்ட், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சில ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஷெட்யூல் 6-7ல் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபண்ட்ஸுக்கு இந்த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை யூ நீட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்தின் அ பீரியட் ஆஃப் 6 months. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த மூணுத்துல ஏதாச்சும் எனி ஒன் யூ ஷுட் டூ ஃபார் வாட்? ஃபார் எனி ஆஃப் த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் விச் இஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒன்று வந்து அகெயின் புட் இட் பேக் இன் டு த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டி. செகண்ட், யூஸ் ஃபார் த ஃபண்ட் விச் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் ஷெட்யூல் 7. தேர்ட், அதுதான் ஃபண்டு within 6 months. மூணாவது வந்து அன்ஸ்பென்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணணும். கம்மிங் டு திஸ் அன்ஸ்பென்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்.
ஸோ இங்கே நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு, எவ்ரி இயர் 2% ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணுன்ட்டு, எவ்ரி இயர் 2% ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணுன்ட்டு. எப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? வென்? ஃபஸ்ட்டு ஹூ, யார் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அது பார்த்தோம். ஹூன்ற கொஸ்டின் வந்து எதுக்கு இதுவாச்சு, எப்படி ஆன்சர் ஆச்சு? அப்ளிகபிலிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் எதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணுன்றது ஆக்டிவிட்டிஸ், இந்த ஷெட்யூல் 7ல மென்ஷனுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ். ஹவு மச், அது வந்து சிஎஸ்ஆர் ஸ்பெண்டிங், எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், இந்த 2% கால்குலேஷன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வென், எப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அது வந்து வென்னா வித்தின் 31st March of every financial year. So 25-26 financial year க்கு within 31st March 26 நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும், on or before. On or before 31st March 2026 க்குள்ள நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். What happens if you don't spend? நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, spend what happens if you don't spend? You need to transfer the CSR amount to a separate bank account called unspent CSR account. இந்த அக்கௌண்ட்டை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணும், அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டுன்னு. கவனிங்க, கிளாஸ் கவனிங்க. அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணணும். அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள இந்த அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணணும். எந்த அமௌண்ட்டு? அந்த 2% அமௌண்ட்டு. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த 2% அமௌண்ட்டை நீங்கள் அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டுக்கு 6 monthsக்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆகணும். எஸ், ஆஃப்டர் 31st மார்ச்லேருந்து 30th September 2026 6 monthsக்குள்ள இந்த அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அமௌண்ட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆகணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு மெயினான விஷயம் என்னன்னா, நீங்கள் இந்த அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் சும்மா ஜாலியாக உட்காந்துடக்கூடாது. இந்த அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஷெட்யூல் 7 கான ஃபண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நீங்கள் டெபாசிட் கொடுக்க முடியும். அந்த அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஓல்டேஜோ ஆர்ஃபனேஜுக்கோ மெடிக்கல் கேம்போ பண்ண முடியாது. நீங்கள் கம்பல்சரியாக அந்த பிஎம் கேர் ஃபண்ட், கிளீன் கங்கா ஃபண்ட், இதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் கொடுக்க முடியும். You cannot spend it to any other activities. You can spend only to one specific funds. அதாவது கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் டெபாசிட் தான் பண்ண முடியுமே தவிர நீங்கள் இன்னொரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஏஜென்சி மூலியமாவோ இல்லை கம்பெனி டைரக்டாவோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. கரெக்ட். பிஃபோர் மார்ச் வரைக்கும் தான் நீங்கள் வேற ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு பண்ணலாம். மார்ச்சுக்கு அப்புறம் நீங்கள் கம்பல்சரி இந்த அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்லேருந்து இந்த ஃபண்ட்ஸுக்கு தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் வேற ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, ஆனால் அது எல்லாமே அது வந்து எதெல்லாம் ஷெட்யூல் 7ல மென்ஷனாக இருக்கோ அது மட்டும்தான். நான் சொல்றது இந்த 2% அமௌண்ட் தான் சொல்றேன். அது 26-27ல பே பண்ணக்கூடாது. 6 monthsக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா பே பண்ணி ஆகணும். அது செப்பரேட்டா வரும். அது அந்த 2% செப்பரேட்.
இது வந்து நீங்க வந்து 26-27 கணக்கு கிடையாது, இது 25-26க்கான அமௌண்ட். 26-27 நீங்க எப்போ பண்ணணும், மார்ச் 27 வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மெயினா இங்க என்ன எதனால நான் இதை இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, நீங்க அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அமௌண்ட்டை போட்டுட்டு அந்த அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அமௌண்ட்லேருந்து நீங்க தூக்கிட்டு போயிட்டு இதுல போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வேற ஆர்ஃபனேஜ் ஹோமுக்கோ ஓல்டேஜ் ஹோமுக்கோ நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடு. If it becomes disqualified, what happens? Penalty. Then you should spend again. Understand? Now இந்த unspent CSR account, இதுதான் இந்த unspent CSR அக்கௌண்ட்டோட பேசிக் ரூல். இந்த unspent CSR எப்போ வரும்னா, மார்ச் 31st நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா unspent CSR அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி now coming back to our discussion, இந்த பாயிண்ட், இந்த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டையும் அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள நீங்க டெபாசிட் பண்ணணும். பாயிண்ட் நம்பர் 2. Understood the significance of unspent CSR account? ஒன்ஸ் ஒரு அமௌண்ட் அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்குள்ள விழுந்துருச்சுன்னா அதை நீங்க ஃபண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்பெசிஃபைட் ஃபண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பிஎம் கேர் ஃபண்ட், கிளீன் கங்கா ஃபண்ட், டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்ட், தமிழ்நாடு ரிலீஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபண்ட், பிஎம் டிசாஸ்டர் ஃபண்ட், இந்த மாதிரி சில ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த ஃபண்டுக்கு மட்டும்தான் நீங்க கொடுக்க முடியும். அவ்வளோதான், மொத்த அமௌண்ட்டும் நீங்கள் அன்ஸ்பெண்ட்னு அர்த்தம். நீங்கள் அதாவது நீங்கள் சிஎஸ்ஆர் அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டில் போட்டீங்க, ஆனால் அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் ஃபண்டுக்கு யூஸ் பண்ணனா, இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் நாட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் தட் இயர். கணக்கு கிடையாது. அது 6 monthsக்குள்ளே ஸ்பெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். நீங்கள் 8 monthsல ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா கணக்கு கிடையாது. திரும்ப நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்ல, ஆனால் பெனால்ட்டி பே பண்ணணும். பெனால்ட்டின்றது நீங்கள் அப்கமிங் இதில் பார்ப்பீங்க. பெனால்ட்டின்றது உங்களுக்கு 1 crore வரும் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்டருக்கு. இது தவிர்த்து கம்பெனிக்கு 5 crores வரும். இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் நான் சொல்றது. பட் இட் இஸ் அ டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி, டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் ஆர்ஓசி. அவர் 5 crores போடலாம், 5 lakhs போடலாம். ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனியில் 5 டைரக்டர் இருக்காரு, ஒரு டைரக்டருக்கும் 5 லட்சம் 5 lakhs போடுறாரு. கம்பெனிக்கு 5 lakhs போடுறாருன்னா எவ்வளோ ஆகுது? அதுவே உங்களுக்கு 30 lakhs ஆயிடுதுல. 30 lakhs கம்பெனி சும்மா பே பண்ணோம்ல, ஃபைன் மாதிரி, பெனால்ட்டி மாதிரி. இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் அமௌண்ட்ல. எனக்கு 1 crore வரைக்கும் பவர் இருக்கு. 1 crore நான் போட தேவையில்ல. 5 lakhs போட்டா 10 lakhs போடலாம்ல. 10 lakhs அமௌண்ட் போட்டிங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு 5 டைரக்டர்னா 50 lakhs, கம்பெனிக்கு 10 lakhsனா 60 lakhsல. வாட் ஹேப்பன்ஸ்? மொத்த கம்பெனியே சில கம்பெனிஸ்லாம் க்ளோஸ் டவுன் பண்ண நிலைமைக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை சிஎஸ்ஆர் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து வெரி 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 ட்ரிக்கி அண்ட் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் ப்ரொவிஷன்ஸ். எல்லா கம்பெனிஸும் ரொம்ப பயப்படுற ப்ரொவிஷன்ஸ் அது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஆக்டிவிட்டீஸு, நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பராக டைம் லைனுக்குள்ளே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், 3வது ப்ராப்பராக ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணணும், 4வது வந்து அந்த சிஎஸ்ஆர் எந்தெந்த என்ஜிஓஸ் எலிஜிபிளோ அந்தந்த என்ஜிஓஸ்க்கு தான் கொடுக்கணும். நீங்கள் எலிஜிபிள் இல்லாத என்ஜிஓஸ்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது? ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஸ்பெண்டிங்ல. நெக்ஸ்ட், வேற கம்பெனி இப்போ சார், இப்போ நீங்க வந்து எக்ஸஸ் ஸ்பெண்டிங் பண்ணலாமா? எஸ், எக்ஸஸ் ஸ்பெண்டிங் அலௌடு. அதாவது நான் ஆமா, அதாவது அந்த அமௌண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஆக்ட்ல மென்ஷன் ஆயிருக்கு. அந்த அமௌண்ட் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட்டுக்குள்ள என்ன அமௌண்ட் வேணாலும் ஆர்ஓசியோ இல்லை எம்சிஓ டிட்டர்மைன் பண்ணலாம், இல்லை மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் கூட அவங்க டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஸ்பெண்டிங். சார் நான் வந்து கம்பெனி வந்து 10 lakhs தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், ஆனால் நான் வந்து 15 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா? பண்ணலாம்.
அதாவது லேட்டஸ்ட் டேக் ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஹெல்த் கேம்ப் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹெல்த் கேம்ப் வந்து 15 lakhs தேவைப்படுது. ஆனால் கம்பெனியோட ஆக்சுவல் ரிக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங்கே 10 lakhs தான் வச்சுக்காங்க. ஸோ கேன் தே ஸ்பெண்ட் மோர்? எஸ். அப்படி அவங்க எக்ஸஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை தே கேன் செட் ஆஃப் இந்த நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு தே கேன் செட் ஆஃப். அப்படி எவ்வளவு இயருக்கு அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம்? 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக நெக்ஸ்ட் இயர்லேயும் செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி 10 இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஃப் அ கம்பெனி ஸ்பெண்ட்ஸ் an amount in excess of the requirements provided under this subsection, such company may set off such excess amount up to the immediately succeeding 3 financial year, subject to the conditions that the excess amount shall not include the surplus. Board resolution shall pass to this effect. Understand? Actually it's not 10 years, it is 3 years. I stand corrected, it is 3 years, 3 financial years. Okay. Take some break. Take 10 minutes. Take 15 minutes. We'll resume the class by 10:20.
So where the company fails to spend the minimum prescribed CSR account. So failure to spend, அதுதான் நான் was telling you till now, failure to spend ஒரு அமௌண்ட் வந்து சிஎஸ்ஆர்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும், அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்டுக்கு we will transfer it within a period of 6 months. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. இதுலேயே வந்து அவங்க எப்படி பைஃபர்கேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ டூ பாயிண்ட்ஸாக பைஃபர்கேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதர் தேன் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம விசா. ஓகே, ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா என்ன, அதர் தேன் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா என்ன, யூ வில் see that first. Ongoing projects na any project which is taking more than 3 years to complete, that is called ongoing project. So it in other words it is called multi-year project. So let us take ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பப்ளிக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க. கண்டிப்பாக அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் வந்து மோர் தென் 1 இயர் மேலே ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, அதாவது அந்த ஸ்பெண்டிங் அந்த சிஎஸ்ஆர் அமௌண்ட் வந்து ஃப்ரீ தான். ஏன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பிஸ்னஸாக பண்ணல, சேரிட்டபிளுக்கு தான் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதுக்கு வந்து எவ்ரி இயர் சிஎஸ்ஆர் அமௌண்ட் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட். அதர் தேன் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்னா சிங்கிள் டைம், இன்னைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், நாளைக்கு அமௌண்ட் வாங்குகிறோம், நம்ம ரிசிப்ட் வாங்குகிறோம். அதாவது நம்ம மெடிக்கல் கேம்ப்பு, சின்ன சின்ன மெடிக்கல் கேம்ப்பு, இல்லை ஒரு 100 பீப்புளுக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறது, something like that, that where it starts and ends then and there. That is called other than ongoing project. So other than ongoing project க்கு you have 6 months time, 6 months from the expiry of the financial year for you to transfer the amount to unspent CSR account. So unspent CSR account லந்து other than ongoing projects க்கு transfer to a fund specified in schedule 7 within a period of 6 months from the expiry of the financial year. Ongoing projects க்கு you transfer to unspent CSR account within a period of 30 days from the end of the financial year. It shall be spent by the company in pursuance of the obligation towards corporate social responsibility within a period of 3 years from the date of transfer. That means என்னன்னா ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 3 இயர்ஸ் டைம் இருக்கு அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, ஏதோ ஒரு ஃபண்டுக்கோ ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கோ. ஆனால் other than ongoing project 6 months time இருக்கு. In our example we saw we have 6 months time, to spend from unspent CSR account to a fund which is mentioned in schedule 7. This is for other than ongoing project. For ongoing project in the 6 months க்கு பதிலா put it as 3 years. Understand? Any doubts? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அமௌண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 3 வருஷம் டைம் இருக்கு அந்த அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட்லேருந்து வேற இடத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதர் தேன் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 6 months டைம் தான் இருக்கு. Understand? The company, if failed to transfer, if failed, the company shall transfer the same to a fund specified in schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of the third financial year. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி we will இப்போ அன்ஸ்பெண்ட்டுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸு. அதுக்கு முன்னாடி you will see something called acquisition of capital asset. இந்த acquisition of capital assetனா என்ன அப்படின்னா,
இந்த சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலியமாக நான் ஒரு அசெட் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த அசெட்டை வந்து என்ன, ஹவு இஸ் திஸ் அசெட் ட்ரீட்டட், ஹவு இஸ் தி அசெட் ட்ரீட்டட்? Let's say for example டென்டல் ஃப்ரீ டென்டல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கம்பெனி வந்து ஃப்ரீ டென்டல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு அந்த டென்டல் சேர் இருக்கு இல்லையா, வேர் பீப்புள் வி சிட் ஆன் அ சேர் டு கெட் அவர் டீத் எக்ஸாமின், அந்த சேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கேபிட்டல் அசெட். ஏன்னா ஒரு சேருமே 2 lakhs 3 lakhs இருக்கும் அந்த ஃபுல் செட்டப். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சேரை வந்து கம்பெனி வாங்குறாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கேபிட்டல் அசெட். ஸோ இந்த கேபிட்டல் அசெட்டை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். அக்விசிஷன் ஆஃப் அ கேபிட்டல் அசெட் பை வே ஆஃப் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் a company established under section 8. ஸோ இந்த அசெட் வந்து இட் கேன் பி ஹெல்ட் இன் த நேம் ஆஃப் அ செக்ஷன் 8 கம்பெனி. கம்பெனி பேரில் இருக்கக்கூடாது. அந்த அசெட் வந்து cannot be in the name of the company. It can be held in the name of a section 8 company. Section 8 company means not for profit organization. Next, beneficiaries of the CSR project in the name of a self-help group. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்க பேரில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். மூணாவது வந்து பப்ளிக் அத்தாரிட்டி. ஸோ இந்த அசெட்டை வந்து இட் ஷால் பி ஹெல்டு பை தீஸ் 3 people only. இட் cannot be held by the company. ஒன் வந்து by way of section 8 company. செகண்ட், the beneficiaries of the asset. யாரெல்லாம் அந்த அசெட் மூலமா பெனிஃபிட் ஆகுறாங்களோ, the beneficiaries of the asset. Third is public authority. Clear? ஸோ இந்த பாயிண்ட் we discussed சிஎஸ்ஆர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். எப்படி நம்ம சிஎஸ்ஆர் பண்ணுறோம்? ஒன்று வந்து கனெக்டட் சேரிட்டபிள் என்டிட்டி, ஒரு என்ஜிஓ மூலியமாக பண்ணுறது. என்டிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை கவர்மெண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் அ செக்ஷன் 8 கம்பெனி. ஸோ இந்த ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியே இன்னொரு செக்ஷன் 8 கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த செக்ஷன் 8 கம்பெனி மூலியமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். தேர்ட் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி அத்தாரிட்டி. ஃபோர்த் வந்து எனி சேரிட்டபிள் என்டிட்டி with 3 years of experience. ஸோ ஒரு என்ஜிஓ ஏதோ ஒன்று அதுக்கு 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அந்த சேரிட்டபிள் என்டிட்டிக்கு தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் தட் சேரிட்டபிள் என்டிட்டி மஸ்ட் பி சிஎஸ்ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட். See, registration of by way of CSR 1. We saw it. ஸோ நீங்கள் இந்த மேலே இருக்கிற இந்த 3 entities, if you see this charitable entity, this statutory entity, this section 8 company and connected charitable entity, all these companies must be having CSR registration number. So every entity covered under sub rule 1. எது sub rule 1? மேலே இருக்கிறது தான் sub rule 1. 1, 2, 3, 4. So every entity covered in sub rule 1 shall register itself by filing form CSR 1 electronically with the registrar with effect from 1st April 2021. Understand? On submission of, in the point paranga, on submission of CSR 1, a unique CSR registration number shall be generated by the system automatically. So any doubts do you have until now? So in the CSR reporting paranga, so annual reporting on CSR as part of the board's report. So in the CSR activities ellame pathina, it will contain
an annual report on CSR containing all the particulars. So basically CSR report னு ஒரு report prepare பண்ணி this will be annexed as part of the board's report. It's part of the board's report. This CSR report format is prescribed in the act. Understand? Any doubts? Penal provisions, இதுதான் we saw முக்கியமான பாயிண்ட். penal provisions பாருங்க. company twice the amount required to be transferred by the company. So first வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 times the CSR amount, 2x of the CSR amount. So 1 crore spend பண்ணோம்னா எவ்வளோ penalty வரும்? 2 crores or 1 crore whichever is less. 2x the amount or 1 crore whichever less. So minimum எவ்வளோ? 1 crore. Sorry maximum வந்து 1 crore. சப்போஸ் இந்த 2x amount கம்மியாக இருந்ததுன்னா 2x amount கம்மியாக இருந்தால் இப்போ 10 lakhs தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். 10 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணுற வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் பண்ணலன்னா 10 into 2 20 lakhs. ஆனால் அப்பர் லிமிட் எவ்வளோ இருக்குது? 1 crore இருக்கு. Every officer in default now every board of directors, every director of the board 1/10 of the amount required to be specified or 2 lakhs whichever is less. So 20 lakhs na adula 1/10 na 2 lakhs, 40 lakhs na adula 1/10 na 4 lakhs. So 4 lakhs or 2 lakhs whichever is less. Understand? This is the penal provisions. So அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எதெல்லாம் மென்ஷன் ஆயிருக்கு இந்த ஷெட்யூல் 7ல we saw இல்லையா ஆக்டிவிட்டீஸ்னு. வாட் ஆர் த ஆக்டிவிட்டீஸ்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனி ஆக்டிவிட்டி which is eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting health care including preventive health care. So hunger, poverty, malnutrition, health care, preventive health care, இதுக்கு இந்த ஏரியாஸ் இதெல்லாமே ஏரியாஸ் இந்த ஏரியாஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்றது can be allowed. Next, promoting education including special education, employment, enhancing vocation skills among children, women, elderly, disabled, differently abled. மூணாவது, promoting gender equality, empowering women empowerment programs. செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு விமெனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ணி கொடுக்கறது, டைனி இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ணி கொடுக்கறது, அது எல்லாமே. செட்டிங் அப் ஹோம்ஸ், ஹாஸ்டல்ஸ் ஃபார் விமென்ஸ், ஆர்ஃபன்ஸ், செட்டிங் அப் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ், டே கேர் சென்டர்ஸ், இது எல்லாமே அலோடு. நெக்ஸ்ட், என்வாயர்மெண்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜூ பில்ட் பண்ணுறது, இல்லை ஒரு அனிமல் சாங்சுரி பில்ட் பண்ணுறது, இல்லை ஒரு பொட்டானிக்கல் கார்டன் செட் பண்ணுறது, தட் இஸ் அலவுட். நேஷ்னல் ஹெரிட்டேஜ், ஆர்ட், ஆர்கிடெக்சர், கல்ச்சர் இதெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மியூசியம் செட் பண்ணுறது. தென் சிஏபிஎஃப், பாராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ்க்கு அவங்க வாரில் இறந்தவங்களோட ஃபேமிலிக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கறது. ரூரல் ஸ்போர்ட்ஸ், பாராலிம்பிக், ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட், பிஎம் கேர் ஃபண்ட், நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, பிரைம் மினிஸ்டர் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட், பிஎம் கேர் ஃபண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார் ஷெட்யூல் காஸ்ட், ட்ரைப்ஸ் அண்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்,
research and development programs, cancer development, cancer research, அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அலௌட். தென் டிஆர்டிஓ, டிஃபென்ஸ்க்கான ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன், அப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான யூஸ் பண்ணுறது. தென் rural development projects, slum development projects, disaster management, rehabilitation, reconstruction activities, earthquake, flood, tsunami. So இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, it is qualified as a CSR activity. Understand? இந்த ப்ராக்டிக்கல் இன்சைட்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு தேவைப்படாது. ஏன்னா இது அந்தந்த டைமில் வந்து ஜென்ரல் சர்க்குலர். ஸோ இட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இட் இஸ் பேசிக்லி ஃபார் நாலேஜ் பர்பஸ். எது எது அலௌடு, எது எது நாட் அலௌடு அப்படின்னு அப்பப்போ அந்தந்த டைமில் வந்து ஒரு சர்க்குலர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. நாட் So with this CSR topic, section 135 and rule 1 to rule 8 is over. Rule 1 to rule 8 தான் உங்களுக்கு இந்த CSR ரிப்போர்ட்டிங், கமிட்டி கான்ஸ்டியூஷனு, எக்ஸம்ஷனு, அது எல்லாமே வர்றது தான் உங்களுக்கு CSR ரூல்ஸ். ஆக்ட் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக அப்ளிகபிலிட்டி, ஸ்பெண்டிங், ஆக்டிவிட்டீஸ், ரிப்போர்ட்டிங், அவ்வளோதான். ஸோ எனி டவுட்ஸ் இன் CSR section, CSR topic? So with that, this topic is coming to an end. Accounts topic. And the matta points எல்லாமே I discussed in the last class itself. Next we'll go to the next topic, audit and auditors. So மெயினா நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கான ரீசனே இந்த செக்ஷன் தான். So why you all want to become a chartered accountant? Because you want to become an auditor. So this topic, this section 130, 139, section 139 talks of auditor appointment. Section 139 to 148, 139 to 148 talks about auditor appointment. 147 technically. So basically if you see why auditor is appointed, what is the purpose of appointment, what is the duties an auditor is having, then what are the things he cannot do, an auditor cannot do, all this is covered under section 139 to 147. So basically first and foremost வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே every company is required to appoint a statutory auditor. So basically if you see a statutory auditor அப்படின்னா is basically what is the definition for a statutory auditor? He must be qualified. First வந்து he must be a member of the institute, member of ICAI and in practice. This is the first and foremost qualification to be a statutory auditor. So every company as per section 139, every company must appoint a
statutory auditor. This is the first and foremost. Every company must appoint a statutory auditor. So section 139 says every company must appoint statutory auditors. So in the statutory auditors we can classify into two types. Okay, first auditor and subsequent auditor. Okay, so first and foremost பார்த்தீங்கன்னா இந்த every company அப்படின்னு எதை நம்ம கவனிக்கிறோம்னா it is private, public, OPC, section 8, இந்த private இந்த பப்ளிக்ல listed or unlisted. Understand? So every company must require to appoint a statutory auditor. இது இந்த statutory auditor further bifurcation இருக்கு. First auditor, subsequent auditor. The first auditor na யாரு? Who is a first auditor? Who is a subsequent auditor? Every company after incorporation must appoint an auditor within a period of 30 days from the date of incorporation. Every company after incorporation must appoint an auditor within a period of 30 days from the date of incorporation. So அப்படி appoint பண்ற அந்த ஆடிட்டருக்கு பேர் தான் first auditor. Okay, first auditorன்றது first appoint பண்ற auditor. அந்த ஆடிட்டரோட term of office எவ்வளோ? What is the term of office? From the date of incorporation till the completion of first AGM of the company. From the date of incorporation till the completion of the first AGM of the company. So let us assume example, company incorporated on
3/2/2026. 3/2/2026. So when the first AGM will be held on, when first AGM will be held on when நீங்கள் ஜென்ரல் மீட்டிங் டாபிக்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிங்களான்னு எனக்கு தெரியல. எப்போவுமே ஃபினான்ஷியல் இயர் ஒரு கம்பெனிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரியில் இருந்துச்சுன்னா, whenever financial year falls whenever a company is incorporated after 1st January, then the financial year closing வந்து next March. So closing of the financial year வந்து 31st 3/27. இதிலிருந்து 9 months, which is 31st December 27, the first AGM. So first AGM will be held on 31/12/2027. So in that case, the first auditor will be appointed on or before 30 days from the date of incorporation. So 3/2 na 2/2 will be appointed on or before 2/2/2020 2/3/2026, and term of office will be from 2/3/26 to 31/12/27. புரிஞ்சுதா? Yeah. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எப்போ, வென். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ், ஆல்டரோட டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ். தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூ, யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா the board of directors will appoint the first auditors within 30 days from the date of the incorporation of the company by conducting
a board meeting. So main point வந்து போர்ட் மீட்டிங் வச்சு 30 டேஸ்க்குள்ள கம்பெனி ஃபார்மேஷன் டைம்லேருந்து 30 டேஸ்க்குள்ள போர்ட் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி அந்த போர்ட் மீட்டிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரை வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வென், எப்போ, 30 டேஸ், ஹூ, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ். டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் வந்து அப்போ இன்கார்பரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் போர்ட் மீட்டிங்லேருந்து அப் டு தி டேட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் ஆஃப் த கம்பெனி. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயின்மெண்ட்டு. நவ் வி வில் கம் டு சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயின்மெண்ட். ஸோ இந்த டேர்ம் முடியுது இல்லையா, ஏஜிஎம்மோட டேர்ம் முடியுது. ஸோ at the first AGM of the company, the shareholders will appoint the subsequent auditors who will hold office from the conclusion of first AGM till the conclusion 6th AGM. Clear? So term of office 5 years. Next, who will be the subsequent auditors? Either it will be the first auditor who is reappointed as subsequent auditors for a period of 5 years, or it will be new auditors. So either first auditor appoint ஆனாங்கல்ல, அவங்களே ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்ல 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் ஆகலாம். இல்லைன்னா அவங்க இல்லாம வேற புது ஆடிட்டரா கூட இருக்கலாம் 5 இயர்ஸ்.
So if you see here, first auditors வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க? போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க? போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். So what happens here is the process will be board of directors will conduct a board meeting and recommend the stat auditors. Recommend the stat auditors to the shareholders. Next, conduct of AGM and shareholders will appoint the stat auditors. Third, form ADT1 shall be filed intimating the appointment of stat auditors within 15 days from the date of AGM. Understand? Can you read this? Read. Hmm. 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 ஸோ இஃப் யூ சி ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ட் வந்து கொஞ்சம் பெக்யூலியராக இருக்கு. ஓகேவா? செக்ஷன் 139(1) செக்ஷன் 139(1) வந்து 139(1) வந்து சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டர் பற்றி பேசுகிறாங்க. சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டரோட அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. 131(1) வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. 131(1) வந்து சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டர் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை தே ஆர் சேயிங் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங். கண்டினியூ. ம்
ம் ம் ம் ஸோ தட் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல அந்த டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு, ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் டில் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் 6th ஏஜிஎம். ஸோ 6th ஏஜிஎம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா திரும்ப 5 years அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க 6th ஏஜிஎம்லேருந்து 12th ஏஜிஎம் வரைக்கும். அதனால தான் எவ்ரி 6th ஏஜிஎம்னு சொல்கிறாங்க. 5 years. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் டு 6th ஏஜிஎம், 6th ஏஜிஎம் டு 12th ஏஜிஎம், அதாவது 7, 8, 9, 10, 11. Next 13, 14, 15, 16, 17. So every 6 AGMs வந்து they'll keep appointing the subsequent auditor. Term வந்து 5 years. இது இந்த டேபிளுக்கு I will come. Okay. Come to page number 10.14. Read that. Hmm. 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 ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா எவ்வளோ வியர்டாக இருக்குது ஆக்ட்னு? செக்ஷன் 131(1) வந்து சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டர் பற்றி பேசிட்டு செக்ஷன் 139(6) தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரை பற்றி பேசலாம். டெக்னிக்கலாக என்ன எப்படி இருக்கணும், சப்செக்ஷன் 1 வந்து ஷுட் டாக் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர், 6 தான் ஷுட் டாக் அபவுட் சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டர். ஆனால் இங்கே ரிவர்ஸில் இருக்குது. 139(6) வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரை பற்றி பேசுகிறான், சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டர் பற்றி 131 பேசுகிறான். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நான் சப்சீக்வெண்ட் ஆடிட்டர் பற்றி ஐ கேம். ஸோ திஸ் இஸ் discussed in 139(6), this is discussed in 139(1). Understand? So இப்போ next இங்கே வந்து I gave you the procedure, right? இங்கே வந்து I gave you the procedure. இப்போ what happens is இந்த ப்ரொசீஜருக்குள்ள சில சப் ப்ரொசீஜர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணலாம். இதுதான் மெயின் ப்ரொசீஜர். இதில் சில சப் ப்ரொசீஜர் சின்ன சின்ன ஆட்-ஆன்ஸ் இருக்கு. என்ன ஆட்-ஆன்ஸ் இருக்குன்னா, ஆடிட் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி உள்ள வரும். ஓகே, இந்த ஆடிட் கமிட்டின்றது சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி மாதிரி இட் இஸ் அ சப் கமிட்டி. இட்ஸ் அ சப் கமிட்டி டு த போர்ட். It is a subcommittee to the board and it has its policy called audit committee terms of reference. Okay, terms of reference. So இதோட duties எல்லாமே duties of audit committee is mentioned in this terms of reference. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் வந்து என்னென்ன ஆடிட் கமிட்டி என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன டியூட்டிஸ் இருக்குன்றத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஆடிட் கமிட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஆர் மெயின் டியூட்டி வந்து ரெக்கமெண்டிங் டு த போர்டு, ரெக்கமெண்டிங் டு த போர்டு தி auditor for appointment. So recommending to the board for the appointment of the auditor. So இப்போ
if audit committee is applicable in vechukkonga, if audit committee is applicable for a company, applicable for a company. So in that case, what is the procedure now? First, audit committee meeting, audit committee meeting will be conducted, and recommend the auditor to board. Okay, first audit committee meeting will be conducted and recommend the auditor to the board. Next, board meeting will be conducted and recommend, and what they will do is they will either accept the recommendation, or reject the recommendation. Okay, if accepted, then further recommend to the shareholders for approval at the AGM. If rejects the recommendation of audit committee, then audit committee will again send new recommendations to the board. Understand? Understood?
Yeah. So this is if audit committee is applicable. This procedure is if audit committee is not applicable. So audit committee not applicable na, directly board will recommend to the shareholders, conduct the AGM, shareholders will accept. If shareholders accepts, file ADT1. If when audit committee is applicable na, this is the procedure. Any doubts? So coming back here, manner and procedure. This is what I told now. உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இது போட்டா இல்லையா, அதுதான் மேனர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஃபார் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ். ஸோ எந்தெந்த கம்பெனிஸ்க்கு ஆடிட் கமிட்டி இஸ் அப்ளிகபிள்? தீஸ் ஆர் த applicability of audit committees. Applicability of audit committee. First, every listed public company. Compulsorily, every listed public company must have an audit committee. Next, unlisted public companies. This is unlisted public companies. Having paid up capital of 10 crores or more, turnover of 100 crores or more. Or, so paid up capital more than 10 crores or turnover more than 100 crores. 100 or equal to. 100 or equal to. Public companies, sorry, private companies are exempt on the basis of turnover and capital. On the basis of capital and turnover. See, private limited companies பொறுத்த வரைக்கும் capital and turnover க்கு மட்டும்தான் exemption இருக்கு. But for the third point, aggregate outstanding loans borrowings exceed 50 crores or more, இந்த point வந்து it is applicable for public and private. So if any company, if this is any company, listed, unlisted or private, any company having outstanding loans or borrowings or debentures exceeding 50 crores or more shall compulsorily have audit committee. அப்படி ஆடிட் கமிட்டி அப்ளிகபிள் வந்துருச்சுன்னா நீங்க ஆடிட்டர் வந்து ஆடிட் கமிட்டி மூலியமா தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். ஆடிட் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாம போர்டு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அப்பாயின்மெண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த பாயிண்ட் பாருங்க. where a company ceases to fulfill any of the three conditions laid down above for 3 consecutive financial years, it shall not be required to be comply with the provisions of audit committee till the time such conditions are met. So turnover or capital எப்போ கம்மியாகும்? பைபேக் பண்ணா கம்மியாகும். கம்பெனி அவங்க ஷேர்ஸை திரும்ப வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா கம்மியாகும் கேபிட்டல். அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த இது அது பேர் என்ன, கேபிட்டல் குறைஞ்சாலோ இல்லை டேர்ன் ஓவர் குறைஞ்சாலோ இல்லை பாரோயிங்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஃபார் 3 consecutive financial years ஆடிட் கமிட்டியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஆடிட் கமிட்டியை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடலாம். அதாவது டிசல்யூஷன் பண்ணிடலாம். யூ கேன் டிசால்வ் தி ஆடிட் கமிட்டி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்?
நெக்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இப்போ ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆடிட்டர் கிட்ட இருந்து ரிட்டர்ன் கன்சென்ட் வாங்கணும். ஸோ பிஃபோர் தி அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் மேட், அ ரிட்டர்ன் கன்சென்ட் ஆஃப் தி ஆடிட்டர் to such appointment shall be obtained. So before the date of appointment, you need to get a consent letter from the auditor that he is willing to be appointed as an auditor in your company. Understand? So what is that certificate? That certificate should have all these things. It should be stated that he is eligible for appointment and is not disqualified as per CA Act. The proposed appointment is as per the terms. என்ன terms? ஃபஸ்ட்டுலேருந்து 6th AGM இல்லை ஃபஸ்ட் AGM to the ensuing first auditor appointment 30 days to first AGM இல்லை first AGM to 6th AGM அப்படின்னு அந்த டேர்ம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து the proposed appointment is within the limits prescribed under the act. அவர் any auditor வந்து I think they have a particular limit on the number of audits they can do per financial year. ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் எனி ப்ரொசீடிங்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அவர் பேரில், இந்த ஆடிட்டர் பேரில் இந்த ப்ரொசீடிங்ஸும் இருக்கக்கூடாது. தென் நோட்டீஸ் டு ரெஜிஸ்ட்ரார், திஸ் இஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ. ஸோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ராருக்கு ADT1 ஃபார்ம் ADT1 யூ ஷுட் ஃபைல் விதின் 15 days from the date of the meeting in which auditor is appointment. What is the date of the meeting is date of AGM. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Date of the meeting in which auditor is appointed na, that is nothing but the date of AGM. Date of AGM for subsequent auditor. For subsequent auditor. For first auditor na 15 days from the date of first board meeting. Understand? Within the date of the first board meeting. புரிஞ்சுதா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ்ன்னு பார்த்தோம்ல, 5 years 5 years 5 yearsன்னு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கேப் இருக்கு, ஒரு லிமிட் இருக்கு. அதுதான் இது லிமிட் ஆன் தி டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ். டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி லிஸ்டட் கம்பெனி, இது இந்த லிமிட் வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா இந்த கம்பெனிஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். எவ்ரி லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு லிமிட். செகண்ட், ஆல் கம்பெனிஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் OPC and small companies, excluding OPC and small companies which are unlisted public companies having paid up capital of 10 crores or more. So unlisted public companies having paid up capital 10 crores or more. Private limited companies having paid up capital of 50 crores or more. And having public borrowings from banks or public financial institutions 50 crores or more. So unlisted public company க்கு வெறும் capital மட்டும்தான் இருக்கு, which is 10 crores. பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு 2 இருக்கு. ஒன்று கேபிட்டல் 50 crores, இன்னொன்று பாரோயிங்ஸ் 50 crores. இந்தந்த கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு, டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ். அதாவது அவங்க ஒரு ஆடிட்டரை இத்தனை பீரியடுக்கு மட்டும்தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேலே அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. யார் அவங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர், சிங்கிள் பர்சன் ஆடிட்டர். One term 5 years. Audit firm na 2 terms of 5 years each. So ஒரு கம்பெனி, let us take A private limited company. நான் வந்து அந்த லிமிட் குள்ள வந்துட்டேன். என்னோட paid up capital வந்து 50 crores மேல இருக்கு, என்னோட borrowings வந்து 50 crores மேல இருக்குன்னா நான் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன், சே உங்க பேரு பாலாஜி,
பாலாஜின்ற ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனை 5 இயர்ஸ்க்கு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். இல்ல நீங்க 3 பேரும் ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஃபார்மை வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். 10th இயர் 11th இயர்ல வேற ஒரு ஃபார்மை தான் நான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும், உங்களை நான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது வந்து எல்லா கம்பெனிக்கும் அப்ளிகபிளானா நோ, இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ். ஃபார் அன்லிஸ்டட் பப்ளிக் கம்பெனிஸ் ஹேவிங் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் 10 crores or more, then private companies having paid up capital 50 crores or more, or borrowings more than 50 crores. Understand? மற்ற கம்பெனிஸ் இந்த லிமிட் இந்த கேட்டகரியில் இல்லாத மற்ற எல்லா கம்பெனிஸும் மிஸ்டர் பாலாஜியை 100 இயர்ஸ்க்கு கூட அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆடிட்டரா. உங்க எல்லாரையுமே 100 இயர்ஸ்க்கு கூட ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரி 5 இயர்ஸா எப்போ அன்லிமிட்டடா அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். Understand? Any doubts? ஸோ கூலிங் பீரியட்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த கூலிங் பீரியட்ன்றது என்னன்னா, இப்போ நான் இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டேன் 5 இயர்ஸ்க்கு. இப்போ நான் அந்த லிமிட்குள்ளே வந்துட்டேன். ஸோ இவரை நான் திரும்ப 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவர் இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர். ஆனால் எப்போ இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்னா ஒரு கூலிங் பீரியடுக்கு அப்புறமா திரும்ப இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் தட் கூலிங் பீரியட்? ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர்னா 5 இயர்ஸ் இஸ் த கூலிங் பீரியட். ஸோ இவரை ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு வேற ஒருத்தரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 இயர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அப்போ திரும்ப இவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஆடிட்டர். ஃபார்முக்கு அதே 5 இயர்ஸ். ஸோ உங்க எல்லாரையுமே ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், அது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அப்புறமா திரும்ப 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், அது செகண்ட் டேர்ம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 5 இயர்ஸ் கேப் விட்டுட்டு 5 இயர்ஸ் வேற ஒருத்தங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப உங்களை எல்லாரையுமே அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஃபார் த தேர்ட் டேர்ம் ஆஃப் 5 இயர்ஸ். ஆனால் அது எப்போ இன் பிட்வீன் ஒரு 5 இயர்ஸ் கேப் இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி டவுட்ஸ்? ஸோ an individual auditor who has completed his term na one term of 5 consecutive years shall not be eligible for reappointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of his term. So இவர் முதல் டேர்ம் முடிச்சிட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு 5 இயர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது, அந்த 5 இயர்ஸ் கேப் விட்டுட்டு அப்புறமா இவரை செகண்ட் டேர்முக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். ஆடிட்டர் ஆஃப் த கம்பெனிக்கு ஆடிட் ஃபர்முக்கு 2 terms of 5 years each. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 5 இயர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம், அப்புறம் திரும்ப ஏஜிஎம்ல வந்து 6th ஏஜிஎம்ல வந்து திரும்ப ஒரு 5 இயர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம் 11th ஏஜிஎம்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, ஒரு 5 இயர்ஸ் கேப் விட்டு திரும்ப உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் தேர்ட் டேர்ம் ஆஃப் 5 இயர்ஸ்க்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எனி டவுட்ஸ்? Coming in. பண்ணலாம், இதே ப்ராசஸ் தான். ஸோ அந்த பேலன்ஸ் இயர்ஸ் தான் பார்ப்போம். அதுக்கு தான் அது ஐ வில் கம் சப்சிக்வெண்ட்டாக யூ வில் கம் ஃபார் தட். இட்ஸ் கால்ட் கேஷுவல் வேக்கன்சின்னு சொல்லுவாங்க. வேர் அன் ஆடிட்டர் ரிசைன்ஸ் பிஃபோர் த டேர்ம், பிஃபோர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த டேர்ம், இட் இஸ் கால்ட் கேஷுவல் வேக்கன்சி. அப்போ அந்த கேஷுவல் வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஆடிட்டர் வருவார். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, இவர் எங்கேருந்து விட்டாரோ அந்த டேர்மில் இருக்கிற பேலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு டேர்முக்கு கணக்காயிடும். அதுக்கப்புறமா அவரை இன்னொரு டேர்முக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். லெட் அஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் இருக்குது, அவர் வந்து 1 term 5 years, ஓகேங்களா.
ஸோ ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ டேர்ம் இருக்கலாம்? 2 இயர்ஸ், 2 டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 5 இயர்ஸ். ஸோ 10 இயர்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ ஏபிசி ஒன்று ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்முக்கு அப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாங்க, 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாங்க. செகண்ட் இயரில் என்ன ஆகுது, அவங்க ரிசைன் பண்ணுறாங்க, அந்த ஆடிட் ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டாக ரிசைன் பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் எவ்வளோ இயர்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது? 3 இயர்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் XYZ வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து அந்த 3 இயர்ஸ் தான். அதுக்கப்புறமா அவங்க பேலன்ஸ் எத்தனை வருஷம் இருக்கலாம்? செகண்ட் டேர்ம் ஆஃப் 5 இயர்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ ஆல் டுகெதர் அவங்க 8 இயர்ஸ் தான் இருக்க முடியும், 10 இயர்ஸ் இருக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் ஆடிட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? வர முடியாது. கிளியர்? Filling up of casual vacancy. Read. So other than a company na, இதுக்கு பேர் வந்து other than government company. Other than government company. ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ஸை மட்டும்தான் CNAG மட்டும்தான் ஆடிட் பண்ண முடியும். CNAG மீன்ஸ் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல். ஸோ பேசிக்காக கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல்னு யாருன்னா அவங்க ஒரு பாடி. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அடியில் சில நிறைய ஃபர்ம்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க CNAGக்கு அடியில். ஸோ அந்த ஃபர்ம்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியோட புக்ஸை வந்து ஆடிட் பண்ண முடியும். ஸோ other than a company whose accounts are subject to an auditor appointed by CNAG na, other than a government company. So first வந்து within 30 days குள்ள casual vacancy-ய இது பண்ணணும், casual vacancy-ய appoint பண்ணணும். Second வந்து who shall hold office till the conclusion of the next annual general meeting. This means what? I'll tell you. Casual vacancy. Other than a government company. If casual vacancy, CV na casual vacancy, okay? If CV arises, then board, remember, இது மட்டும்தான் auditor, shareholders. Casual vacancy board appoint பண்ணலாம். Then board will appoint auditor within 30 days, okay, from the date of vacancy, and tenure of office வந்து until the immediate AGM. So for example, ஒரு ஆடிட்டர் வந்து casual vacancy வந்து let's take 10th February 2026 வச்சுக்கோங்க. 10th February 2026 casual vacancy arise ஆகுது ஆடிட்டருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும்னா 30 days டைம். இப்போ 30 daysனா 9th March 2026 குள்ள new auditor will be appointed. New auditor will be appointed. இந்த new auditor ஓட tenure வந்து will be from 9th November 2026 till 30th
செப்டம்பர் 2026. ஏன்னா இந்த வருஷம் ஃபினான்ஷியல் இயர் 25-26ஓட ஏஜிஎம் டேட் வந்து டியூ டேட் வந்து 30th செப்டம்பர் 2026. ஸோ 9th மார்ச் 2026 30th செப்டம்பர் 2026 வரைக்கும் தான் அவர் இருப்பார். அப்புறமா என்ன ஆகும்னா 30th செப்டம்பர் 2026 ஒன்று சேம் ஆடிட்டர் will be appointed, same auditor will be appointed, or new auditor will be appointed. Understand? Clear? Any doubts? Confusing ஆ இருக்கா? Clear ஆ இருக்கா? If you want, note it down. This is with the example for casual vacancy. और next, casual vacancy arising company whose accounts are subject to be appointed by CNAG. This is by a government company. So casual vacancy of an auditor shall be filled by the CNAG within 30 days. Further, in case the CNAG does not fill the vacancy within the set period, the board of directors shall fill the vacancy within the next 30 days. So government company பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா CNAG வந்து first 30 days குள்ள அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்.
அப்படியே அப்பாயிண்ட் பண்ணலன்னா போர்டு வந்து அந்த 30 டேஸ்லேருந்து ஃபர்தர் பீரியட் ஆஃப் 30 டேஸ்க்குள்ள appoint a new auditor. Clear? Any doubts? CNAJ பண்ணலனா தான் CNAJ பண்ணிட்டா okay. CNAJ பண்ணலனா board will appoint a new auditor. That auditor can be any auditor. அது CNAJ ல registered ஆக இருக்கிற auditor இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Understand? Reappointment. Can someone read this? So retiring auditor, who is a retiring auditor? First வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த டென்யூர் முடியுது இல்லையா, அது அவருக்கு பேர் தான் ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் முடியிற டைம்ல he becomes a retiring auditor. அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிட்டையர் ஆயிடுவார் until he is reappointed. அவர் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறது வரைக்கும் he is called as a retiring auditor. Now read. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து he can be first வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் கேன் பி ரீஅப்பாயிண்டட். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரோட டேர்ம் வந்து எப்போ முடியுது, ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்ல முடியுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம்ல அவர் திரும்ப ரீஅப்பாயிண்ட் ஆகலாம். எப்போ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் he should not be disqualified. அவருக்கு மேலே எதுவும் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த கேஸோ பெண்டிங் ப்ரொசீடிங்ஸோ ஏதோ இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் வந்து அவர் வந்து லைக் இன்சால்வெண்ட்டோ அன்சவுண்ட் மைண்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் ஆகக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் he has not given a notice in writing. அவர் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுக்கக்கூடாது. he should not give a resignation letter saying that I don't want to continue with this company. அந்த மாதிரி he should not give a separate notice. Third, a special resolution. இவர் வேண்டவே வேண்டான்னு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் யாரும் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் மீன்ஸ் டு சே 75%, 3/4 of the people, 3/4 of the shareholders must not vote against that particular auditor, expressing that he should not be reappointed. Understand? That is what they are saying. A special resolution has not been passed at that meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed. Further, as per section 10, where at an AGM no auditor is appointed or appointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company. So வேற யாரும் புது ஆடிட்டர் கிடைக்கலனா, so I told you board only will recommend the new auditor. so board அப்படி யாரையும் புது ஆடிட்டரை கண்டுபிடிக்கல அந்த மாதிரி எதுவும் அப்பாயிண்ட் ஆகலைன்னா existing first auditor யார் existing auditor அவரே வந்து he will continue as a subsequent auditor also. Understand? Any doubts? Next, read this. So any appointment, whether it is a first appointment or reappointment or casual vacancy or anything, it must go from the recommendation of the audit committee, subject to the condition that audit committee is applicable for the company. Audit committee applicable இல்லனா இந்த paragraph applicable ஆகாது. Audit committee எந்தெந்த கம்பெனிக்கு applicable ஆகுதோ அந்தந்த கம்பெனிஸ்க்கு எப்பப்போ auditor appointment ஆகுறாங்களோ then it should go only by the recommendations of the audit committee. Clear? Any doubts? Any all three of you?
Next, removal of an auditor or resignation of an auditor. So இப்போ ஒரு ஆடிட்டரை ரிமூவ் பண்ணணும்னா வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர்? ஸோ ஆடிட்டரை ரிமூவ் பண்ணணும். we don't, company is not satisfied with the auditor. ஆடிட்டரோட performance பற்றி the company is not satisfied. What is the steps? First thing is, the auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry date only by a special resolution of the company. So that means 3/4 majority is required in voting. Next, obtaining the previous approval of the central government RD. அதாவது you need to get prior approval. You need to get prior approval from regional director. From RD means regional director, by filing ADT2 form. ADT1 ன்றது appointment of new auditor, ADT2 ன்றது removal of an auditor. Form ADT2 is removal of the auditor. It must be filed before the regional director before removing. Understand? So first வந்து the application shall be made to the central government within 30 days of the resolution passed by the board. Second, the company shall hold the general meeting within 60 days from the receipt of approval of the central government for passing the special resolution. I will give you the steps for it. Next, giving an opportunity for being heard. Before taking any action for removal of an auditor, an opportunity for being heard must be given to him. So what is the steps? First, special resolution, special notice is received for removal of the auditor. First notice issue பண்ணணும். Issuance of notice. Next, board meeting will be conducted and application has to be filed through the board resolution. Next, board meeting will be conducted and application has to be filed for board by passing a board resolution. Third வந்து form ADT2 to be filed within 30 days, application to CG. So first வந்து notice issue பண்ணணும். யாருக்கு? shareholdersக்கு, directorsக்கு எல்லாருக்கும் notice issue பண்ணணும். notice issue பண்ணதுக்கு அப்புறம் board meeting conduct பண்ணணும். board meeting conduct பண்ணி board resolution pass பண்ணணும் for removing. Next, அந்த board resolution வச்சு ADT2 form file பண்ணணும் RD regional directorக்கு, to regional director. அதுக்கப்புறமா ஆடிட்டரை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட பேசணும். ஆடிட்டர் shall be given a reasonable opportunity of being heard. Then அதுக்கப்புறம் வந்து this is the first, second, third. Then central government will give approval. Then after approval, special notice to be sent for AGM within 60 days. அதுக்கப்புறம் AGM conduct பண்ணணும். AGM conduct பண்ணிட்டு then you need to give the auditor a reasonable opportunity for being heard. Then passing special resolution for removal of auditor, then auditor will be removed. After passing the special resolution, form MGT14 will be filed with MCA. Clear? இது வந்து removal. ADT2 ன்றது removal. ADT3 ன்றது voluntary resignation. This talks about voluntary resignation. So ஒரு ஆடிட்டர் வந்து volunteer he can resign at any time by filing this form called ADT3 within a period of 30 days from the date of resignation. So அவர் வந்து ரிசைன் பண்ண டைம்லேருந்து கம்பெனி வந்து இந்த ADT3ன்ற ஃபார்ம் வந்து 30 டேஸ்க்குள்ளே ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க,
திரும்ப அந்த கேஷுவல் வேகன்சி அரைஸ் ஆகும். கேஷுவல் வேகன்சி அரைஸ் ஆகும்போது என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும், ஆடிட் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் போர்டு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஜென்ரல் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ADT1 ஃபைல் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் வந்து ரெசிக்னேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆடிட்டர் ரிசைன் பண்ணிடுவார். ரிசைன் பண்ணதுலேருந்து ADT3 ஃபைல் பண்ணணும் வித்தின் அ பீரியட் ஆஃப் 30 days கம்பெனி. அதுக்கப்புறமா ஆடிட்டர் அப்பாயின்மெண்ட்டோட ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் ஆகும். கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? சேம் வித் தி கேஸ் ஆஃப் government company also. This is common for both government company and non-government companies. Okay, so what we'll do is we'll wind up the class for today here. Okay, tomorrow's class we'll complete auditor chapter fully and then we will start with dividend chapter. Yeah, இன்னைக்கு இப்போ கிளாஸ் எடுத்ததெல்லாம் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க tomorrow. CSR and